Friends, after knowing 3 tenses and 12 modes, to help you to understand and remember easily, we have made a chart. This chart is called 3 tense chart. 3 tense chart ಅಂದರೆ 3 ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 12 ಮೂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. You can observe the chart. On one side we have 3 tenses, present tense, past tense, future tense. On the other side you have 4 moods like simple, continuous, perfect, perfect continuous. This chart you can remember in 2 ways. ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. One is tense wise and there is mood wise. How to remember tense wise? Take one tense, ಯಾವ್ದಾದ್ರು one tense ತಗೊಳ್ರಿ, and you have to say all 4 moods in that, like simple, continuous, perfect and perfect continuous. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. I will tell you now, I will help you, I will tell you how to use the chart. You take present tense, I go, I am going, I have gone, I have been going. This is present tense. Present tense is over. I go, I am going, I have gone, I have been going. Say it several times till you remember. Now take past tense. ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಮೂಡ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. I went, I was going, I had gone, I had been going. I went, I was going, I had gone, I had been going. Now you take future tense. In future tense also again there are 4 moods. How? I shall go, I shall be going, I shall have gone, I shall have been going. This is tense wise. ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು 4 ಮೂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂಡ್ ವೈಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಡ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಮೂಡು 3 ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂಡನ್ನು 3 ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಗೋ, ಐ ವೆಂಟ್, ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಗೋ, ಐ ವೆಂಟ್, ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕದು. ಐ ಗೋ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಐ ವೆಂಟ್ ನಾನು ಹೋದೆನೋ, ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ನಾನು ಹೋಗಲಿದ್ದೇನೆ. ಗೋ, ವೆಂಟ್, ಶಾಲ್ ಗೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂದಾಗ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ವಿತ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಆಲ್ 3 ಟೆನ್ಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಶಾಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಲಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಥರ. ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋಗಿರಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. ನೌ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ 3 ಟೆನ್ಸಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗ ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂದು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಲಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 tense chart. So you can display the chart at your room, at your home, and so that you can see it again and again, and
you can become familiar with the chart. I tell you, once you learn tenses, I think you have learnt English. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, 3 ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 12 ಮೂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಿಮಗೊಂದು ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ತಯಾರಾಯಿತು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, with the help of these 3 tenses and 12 moods, you can make sentences correctly according to the nature of action. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು, ಯಾವ ಮೂಡು, ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಗೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಇದೇ ತಾನೇ ಹೋದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳೋ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಗೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಿನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲೇ. ಐ ವೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ these sessions which I have taken for tenses will help you to understand the tense system in English. And once again I tell you, this is going to help you in a great way to understand, to make sentences correctly in all tenses. Thank you very much.